Dear students, welcome back to NJP classes. NJP classes at apnalok swagatam. So students, ami class 12 physics chapter 1 or exercise problem bor already discuss korisu. So tar videos o banaisu. So jone ei channel tut notun hiote mor agor videos bor sai lobo. Eti ami chapter 2, that is electrostatic potential and capacitance, chapter 2 exercise problem discuss korim. So students, today I am going to discuss chapter 2 electrostatic potential and capacitance exercise problems. So I hope me start koru. So first question is like, prothom question to enoka type, two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. Okay. So ki koise je duta charge ase. Okay. There are two charges. There are two charges. Let me give name as Q1 and Q2. Okay. So my name disu Q1 or Q2. Value hall 5 into 10 to the power minus 8 coulomb Q1 or and Q2 minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb. Okay. So there are two charges separated by a distance of 16 centimeter. Okay. So duta charge ase kiman durotto charge duta 16 centimeter durotto. Okay. Etia question to hudi ase je in the question they are asking that at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0. Okay. So between these two charges at what distance kiman durottot potential ei duta charger karone 0 hobo. All right. So yare ami dui tinta cases lobo paru. So ami duta cases sam. All right. Suppose ami eta point consider korisu. Okay. Let us consider one point. Suppose let the point be P. Okay. So let this point be at a distance x. Suppose আমি এটা পয়েন্ট কনসিডার কৰিছো p, হিটো এক q2 ৰ পৰা x ডিসটেন্সৰ দূৰত্বত আছে. ওকে, মানে q1 ৰ পৰা কিমান দূৰত্বত 16 plus x. ওকে, this point is 16 plus x distance from q1 and x distance from q2. All right. So সোয়া আমি potential ফর্মুলা আমি জানো, we know potential v equal to kq by r. Okay, where k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, আমি potential formula জানো যে potential হল kq by r, potential v. Okay, that k এর value হল 1 by 4 pi epsilon naught. Therefore দিয়া সোয়া আমি উলাই কৰিছো, we have to calculate at p. So there are two charges. Okay, so superpose আমি উলাম. So at point p, আমি উলাম. Okay, at point p আমি উলাম. Potential at p due to q1, potential at p due to q2 equal to 0. Okay, total potential at p মানে ইয়াত potential কাৰ কাৰণে q1 ৰ কাৰণে, ইয়াত potential কাৰ কাৰণে q2 কাৰণে, total equal to 0. কাৰণ আমাক কৈছে যে কোনটো পইণ্টত মানে at what distance the on the line joining the two charges. Okay, line joining মানে এই দুটা পইণ্টৰ জয়নিঙত, এই জয়নিঙত মানে ইফালে হ'ব পাৰে, মাজতো হ'ব পাৰে, ইটো সাইডে হ'ব পাৰে, লেফট হ্যান্ড সাইডতো হ'ব, it can be in the left hand side, it can be in the middle, it can be on the right hand side. Is it clear? So আমি এইটো ভ্যালু ওলাব লাগিব. এতিয়া vq1 আমি জানো potential of formula, we know the value of formula of potential is v equal to kq by r. Okay, so let me write. So kq1 by, এতিয়া সোয়া at what distance q1 is from p, p ৰ পৰা q1 কিমান দূৰত্বত আছে 16 plus x. Okay, 16 plus x দূৰত্বত আছে. q1 is positive. Okay, plus
k. It is q2. How far is q2 from p? It is x. And q2 is minus. So I have written here minus by x. Is it clear? Equal to 0. So let me simplify this. If I simplify this, I will simplify karo. So k2 jodi common lo, q1 or value kiman? How much is q1? q1 or value kiman? There is 5 into 10 to the power minus 8. So 5 into 10 to the power minus 8 divided by 16 plus x minus, what is the value of q2? q2 value given 3 into 10 to the power minus 8. 3 into 10 to the power minus 8 divided by x is equal to 0. Okay. এতিয়া আমি এইটো ইকুৱেট কৰি দিম, k2 ৰাইট হ্যান্ড সাইড লৈ গলে কিমান হ'ব? 0 হৈ যাব। সো 5 into 10 to the power minus 8 divided by 16 plus x equal to 3 into 10 to the power minus 8 divided by x. Itu minus ke লৈছো বুজি পাইছা নহয়? Why I have taken this minus? I hope you have understood, because the charge is given as minus. Okay. So minus 8, this and this will get cancelled. This and this will get cancelled. So cross multiply 5x. Eta color dia kori aso. Let me do it one color only. 5x equal to 48 plus thrice x is equal to twice x equal to 48. This implies x equal to 24 and x equal to 24 is okay. It x to kihot dia asile centimeter dia ase, mane juntu durotto, the distance, okay, that was given in centimeter. So it was centimeter to hobo. So this will come in centimeter only. So x equal to 24 centimeter. So what conclusion we can make? Ami kobo paru, at what point on the line joining? So at a distance of kiman 24, x or value 24, x value we got as 24. So at a distance of, if I compare with respect to q1, আমি যদি q1 or respect to লিখিব পাৰো, q2 respect to লিখিব পাৰো. You can write in terms of q1, in terms of q2 also. If I write in terms of q1, how far is the point? কিমান দূৰত্বত আছে point to? 16 plus x, মানে 16 plus 24 equal to 40 cm. মানে 40 cm দূৰত্বত from q1 is the potential 0. Okay. So what you can write? So 40 centimeter লিখিব পাৰো যে at a distance of 40 centimeter, at a distance of 40 centimeter from q1 is the potential 0. Itu বুজি পাইছা? I hope you have understood this part. এতিয়া যদি মই e2 respectত মানে q2 respectত কৰিলো হয়, তেতিয়া আমি কিমান লিখিলো হয়? If I had been written in terms of q2, then what would I have written? I would have written 24 centimeter. Is it clear? Okay. So two cases I have already told. মই এটা কৈছো যে আমি দুটা কেसेস, তিনটা কেसेস লব পাৰো। এতিয়া আমি right hand side ত লৈছো। Okay. Now let me consider the point in the middle. Left hand side তো লব পাৰা, আপত্তি নাই। Okay. Because you don't know where your potential is going to be 0. So it actually with respect to হয় বস্তুটো। I mean next case. So next case to suppose, let me draw a diagram. মই diagramটো আঁকিব দিয়া। Suppose কালাৰটো বেলেগ লৈ লওঁ। Okay. Suppose the 2 points are, দুটা পইণ্ট আমি q1 q2 কিমান দূৰত্বত 16. So suppose মই ধৰিছো যে let at o which is between these two, okay, o point ধৰিছো which is between these two, potential be 0. Okay. That's why from here to here it is 16 centimeter. প্রথমে মই x ধৰিলো। Okay. Suppose it is at the distance of x or r, whatever. Suppose x ধৰিছো, ঠিক আছে, x না r ধৰিছো, যা আগতে x ধৰিছো তো এটা r ধৰিছো, x ধৰিব পাৰ, not a problem. Let the point be at a distance r from q1. So itu কিমান হ'ব? Itu হ'ব 16 minus x. This is 16 minus x because total is how much?
x নহয় r sorry ha sorry for this 16 minus r হ'ব is it clear so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে r ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান 16 minus r same formula we know v equal to q by r where so আমি ওলাম এতিয়া potential at point o okay at point o আমি potential ওলাম so potential due to q1 plus potential due to q2 equal to 0 at o okay এতিয়া চোৱা k q1 ৰ পৰা o how far is o from q1 কিমান দূৰত্বত r so and q1 of value how much is the value of q1 5 into 10 to the power minus 8 divided by r এই চাৰ্জটো কিমান মাইনাস হয়নে so k 3 into 10 to the power minus 8 divided by r not r 16 minus r is equal to 0 okay but r লৈছো তোমালোকে x ল'ব পাৰা okay I have taken here r you can also take x not a problem so that it can be distinguished that is why okay যাতে ধৰাত সুবিধা হয় সেইকাৰণে মই বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েবল লৈছো একো কথা নাই so ultimately result matter কৰে so k and k will get cancelled 3 into 10 to the power minus 8 divided by 16 minus r so this and this will get cancelled it will to cancel হৈ যাব so কিমান পাম আমি how much will get এটো হ'ব 80 16 5 is 80 minus 5r equal to 3r if I bring shift this to the right hand side 8r equal to 80 তাৰ মানে r ৰ ভ্যালু কিমান পাম r ৰ ভ্যালু আমি পাম 10 cm okay so we got r value as 10 cm okay now let us define so at a distance q1 from at a distance r from q1 is the potential 0 tar mane a point to 0 hoise to at this point we are getting potential is 0 I mean how can we define with respect to q1 so at a distance of 10 cm from q1 potential is 0 for this case so আমি লিখিব পাৰো যে at a distance of 10 cm from q1 is the potential 0 is it clear itu বুজি পাইছা okay so দুটা কেস তিনটা কেস আটা কেস হ'ব you can consider here also itu নিজে ট্রাই কৰি লবা ঘৰত if you have understood this to এটা যদি বুজি পাইছা হিটোও পাৰিবা all right মই জানেকে এটা ইয়াতে লৈছো এটা মাজত লৈছো তোমালোকে লেফট হ্যান্ড সাইডত লৈ পেলাই চাবাচোন let the point be here somewhere আৰু এই তুমি ডিসটেন্সটো লৈ লবা x লবা r লবা whatever আৰু পটেনশিয়াল ওলাই চাবা কিমান ৰিজাল্ট পোৱা আৰু তোমালোকে কমেন্টত লিখিবা is it clear okay so let me move to the next problem মই next problem to le আগবাঢ়ো so question to enoka type the question is like this a regular hexagon of side 10 cm has charge 5 microcoulomb at each of its vertices calculate the potential at the center of the hexagon okay hexagon মানে কি figure juntu 6টা a figure with 6 faces okay this is known as hexagon all right so this is a hexagon suppose this is the center okay etia eta hexagon dia ase যার each length okay each side মানে each side কিমান সেন্টিমিটার each side is 10 centimeter ए गोटे का 10 centimeter okay 10 लिखी दियो मैं 10 okay
So it is given each side is 10 cm and they are asking কি সুধি আছে potential at the center of the hexagon. A center of potential ওলাব দিছে. So let me consider the center to be O. আমি center to O হিচাপে ধৰিছো. So আমি given লিখিলো. Given Q 5 microcoulomb is equal to 5 into 10 to the power minus 6 micro to direct coulomb. Okay, this conversion. It is what is given each vertices মানে একটা vertices. All right, a verticesত q charge আছে গোটেইটা verticesত একে charge আছে q. All the vertices have same charge q. Okay, and q ৰ মান কিমান? What is the value of q? Q value is 5 into 10 to the power minus 6 coulomb. Now they are asking এতিয়া কিহতে কি সুধি আছে potential ওলাব দিছে at O. They are asking okay তেওঁলোকে potential ওলাব দিছে চেণ্টাৰত. আমি কেনেকৈ ওলাম চোৱা তুমি যদি potential ওলাব লাগিব potential ৰ ফৰ্মুলা কি we know এইমাত্ৰ কৰিছিলো v equal to kq by r where r is the distance from the charge to the point where we are calculating the potential. r to কাৰ দূৰত্ব যোনটো পইণ্টত ওলাম তাৰ পৰা যোনটো চাৰ্জৰ ওলাম সেই দূৰত্বত মানে ইটো ক্ষেত্ৰত হ'ব এইটো okay গোটেইটা চাৰ্জত যদি মই লওঁ এনেকৈ হ'ব. এতিয়া চোৱা হেক্সাগনত এনেকুৱা হয় যে এই সাইড কেটা দূৰত্ব কিমান what is the side length it is given as 10 so এই ভিতৰৰ কেটাও 10 হ'ব এইকেটাও 10 হ'ব এটা মনত ৰাখিবা. is it clear? চেণ্টাৰৰ পৰা ভাৰ্টিসেছলৈকে ডিসটেন্সটো 10 হ'ব. okay, remember from center to the vertices the distance is 10 only. okay, so as this is the center itu যেতিয়া center হয় তেতিয়া হলে গোটেইটা কিমান হ'ব 10 হ'ব. all right, so potential at O এতিয়া আমাৰ potential at O ওলাব দিছে ইয়াতে potential because of this suppose মই নাম দিছো okay a বেলেগ কালাৰ এটা লৈ লওঁ A B C D E and F. okay, so potential at O equal to potential due to charge at A, potential due to charge at B, potential due to charge at C, potential due to charge at D, potential due to charge at E আৰু potential due to charge at F. okay, আমাক ইয়াতে potential ওলাব দিছে so আমি এইকিটাৰ কাৰণে potential ওলাব. এতিয়া চোৱা A B C D E আৰু F. okay, এতিয়া চোৱা চাৰ্জ একে দূৰত্ব একে charge is same and the distance is also same so potential will also be same. all right, so what you can write 6 into V. that means what I can write VA is equal to VB VC VD VE and VE. let it be equal to V. is it clear? let it be equal to V. so 6 into K. what is the charge? charge is কিমান 5 into 10 to the power minus 6 divided by কিমান distance r মানে 10 cm 10 into 10 to the power minus 2. is it clear or not? এটো বুজি পাইছা তোমালোকে সহজ হয় কোনাই k এর মান কিমান k is 1.4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9. so it বহাই দিয়া so 6 into 9 into 10 to the power 9 into just put the value you will get the result. simple. okay, এবিলাক খালি put the value get the result একো নাই ইয়াতে simple calculation. okay, 2.697 into 10 to the power 6 unit কিমান potential or unit হল volts. okay, so this much volts. is it clear or not? এটো তুমি round figure বনাই দিব পাৰা 2.7 into 10 to the power 6. is it clear? আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা. I hope you have understood this problem. simple হয় একো নাছিল just এই কনসেপ্টটা মনত ৰাখিবা যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দূৰত্বটো কিমান. okay, এটো same distance as the সাইডৰ যিমান distance এই ভিতৰৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ভাৰ্টিসেছলৈকে একে distance হয়. alright, so let me move to the next problem. okay, next problem টো আগবাঢ়ো. okay, so
Question to enokwa type. The question is like this. Two charges, 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at a point A and B 6 cm apart. Okay. Identify an equipotential surface on this system. What is the direction of electric field at every point on this surface? So, duta charge ase, 2 charges are there. One positive charge, one negative charge are placed at a distance of 6 cm. So, see, 2 charges, Q1, 2 microcoulomb, Q2, minus 2 microcoulomb. Duta charge, kiman durottor ase 6 cm. So, it is at a distance of 6 cm. Identify an equipotential surface. Equipotential surface at identify koribo dise. What is an equipotential surface? Equipotential surface. Okay, word to ase equipotential mane equal potential. Equipotential surface mane hol eta surface juntu surface ot the potential is same everywhere. Okay, a surface where the potential is same everywhere, like it eta dhori loa surface eta. Let us consider this as a surface. Okay, let this be a surface. Here at every point, yat so point tot jikunu point tot potential ekke, jikunu point tot potential ekke. Yatte dhora jotte no dhora kyo potential wherever you consider potential is same. Okay, and electric field, major electric field to equipotential surface is always perpendicular. Mane major itu eta equipotential surface to yare jodi ami electric field ulao tetia hole electric field would be perpendicular like this. Etia moi enake to dekhabo noaru perpendicularly ekane 2 dimension karone enake dekhaisu. Actually just mon kora je yar perpendicularly ulaise eta line. All right. So electric field is always perpendicular to equipotential surface. Is it clear? So equipotential buji paisa mane juntu surface ot potential ekke. All right, sob keta point ot tar mane tumi jodi equipotential surface ot eta point pora antu point leke joa tetia hole potential difference 0 hobo. Suppose itu v1, itu v2, itu v3, itu v4. So if you tomaloke jodi calculate kora potential difference between v1 and v2 mane v1 और v2 মাজত potential difference কিমান হ'ব ইটো v1 আৰু v2 equal is equal to v3 is equal to v4 মানে গোটা কাটা equal. So potential difference কিমান, difference between potential কিমান হ'ব 0 হ'ব. অলৰাইট, so মই কৈ দিলো লিখি নিদিও আর. So identify an equipotential surface on the system. এই সিস্টেমটো কাৰণে আমাক এটা equipotential surface বনাব দিছে. So চোৱা কেনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা হ'ব surface to. Okay, the surface would be such so like this. Okay, such that the আমি কত বনাম চোৱা the two charges are there, দুটা charge দিয়া আছে, এটা positive charge or negative charge. We have to make at such a distance that the equipotential surface is equidistant from the two charges. Okay, আমি v equal to k q by r. এতিয়া কৈছে equipotential surface means potential is same. তার মানে we have to construct, আমি construct কৰিব লাগিব ক'ত equal distance from q1 and q2. So আমি center ত ওলালো suppose. So let me draw at the center. From the here to this charge q1, let the distance be r. From q2 to this distance is r only. Okay, that means from q1 to this equipotential surface and from q2 to this equipotential surface, at this point a point to the distances are same. If I consider suppose tolot to dhorilo this distance and this distance, it is also same. If I consider this from here to here, from here to here, it is also same. That means at this point a point to jodi ami potential allow because of this, a point to jodi ami potential allow because of this, tetia kiman hobo. Suppose let this point be a. So at a because of q1 plus because of q2, q1 karone kiman k q1 by r minus because this is minus k q2 by r. Here q1 is equal to q2
तार माने कि व्हाट डू मीन बाय दिस तार माने एट ए योर पोटेंशियल इज 0 इज इट क्लियर और नॉट इफ आई कैलकुलेट हियर सपोज 8 पॉइंट लो यार पर यार डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम इफ आई कैलकुलेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज देन ऑल्सो आम जो इतना पोटेंशियल ओलाओ ये चार्जटर कारण और ये चार्जटर कारण आम पोटेंशियल कि ओलाब 0 ओलाब तार माने इकुइपोटेंशियल सार्फेसत पोटेंशियल 0 है सो केनेके हम जदि आमी सेंटारत एनेके ड्र करूँ ओके तेतिया हले तो कैसे आइडेंटिफाई इकुइपोटेंशियल सार्फेस ऑफ दिस सिस्टम सो दिस इज द इकुइपोटेंशियल सार्फेस ऑफ दिस सिस्टम ये सिस्टम इटो इकुइपोटेंशियल सार्फेस नेक्स्ट पार्ट तो कि सुधी आछे चोৱা नेक्स्ट पार्ट व्हाट दे आर आस्किंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सार्फेस ओके इतना ये मात्र कलो जे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to equipotential surface माने यार पर जो ओलाब लगे केनेके ओलाब एनेके ओके इलेक्ट्रिक फील्ड EF is it clear so electric field will be like this so what is the direction of electric field at every point on the surface so at every point electric field is perpendicular to the surface I hope you have understood this आशा करिछु তোমালোকে এটা বুজি পাইছা so let me move to the next problem so next problem to মই আগবাঢ়ো so question is like this question to এনেকুৱা টাইপৰ a spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface what is the electric field inside this sphere just outside this sphere at a point 18 cm from the center of this sphere okay so the spherical conductor eta dia ase okay so the spherical conductor is given this is a spherical conductor is it clear so jo the spherical conductor dise conductor चार्ज को चार्ज थे आउटर सार्फेस भर चार्ज नाथे इन ए कंडक्टर चार्ज डू नट रिसाइड इनसाइड ओके इट कम्स आउट सार्फेस थे बिकज इते जो चार्ज आसे चार्जटे ये चार्जटोक रिपेल कर पे इते लै ओके इतने पठाई दिए सो चार्ज रिसाइड्स एट दि आउटर सार्फेस एटिया नसी चार्ज व्हाट इज गिवन रेडियस ऑफ दिस sphere is given what is the radius r is how much let r be the radius capital R ধৰিছো small r ধৰিব পাৰা ধৰাটো তোমালোকৰ ওপৰত সৰু small r ধৰা capital R ধৰা a ধৰা b ধৰা so what is the electric field inside the sphere electric field দিছে so সোৱা ভিতৰত তো চাৰ্জ নাই inside we don't have charge if we don't have charge electric field কৰ পৰা ওলাব so electric field inside is 0 electric field inside the sphere is 0 this is one way নহলে যদি তোমালোকে ম্যাথমেটিক্যালি চাব বিচাৰা তেতিয়া হলে হ'ব we know E equal to k q by r square r কিমান যদি সেন্টাৰত ওলাব লাগে সাপোজ O is the center ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাব দিছে यार पर यार लेके r है दिस डिस्टेंस इज r इफ यू आर कमिंग लाइक दिस एनेके जदि आहि थाका यात r र वैल्यू किमान हबो एट सेंटर r इज इक्वल टू हाउ मच r इज इक्वल टू 0 ओके एट सेंटर r इज इक्वल टू 0 बट q ভিতৰত চাৰ্জ আছে জানো q ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট এট চেণ্টাৰ হওক বা য'তে নহওক মেটেলিক স্ফিয়াৰৰ ভিতৰত চাৰ্জ কিমান চাৰ্জ ইজ 0 q ইনসাইড ইজ 0 ওকে তাৰমানে q যদি 0 হৈ যায় ওপৰত যদি নিউমাৰেটৰ 0 হয় তলত যিয়ে নাথাকক 0 ইনটু সামথিং ইজ 0 অনলি সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 ওলাব ইজ ইট ক্লিয়াৰ ইট ইজ বাই ম্যাথমেটিক্যাল বা ডাইৰেক্টলি গমে পোৱা এইটো ডাইৰেক্টলি এক্সপ্ৰেছনে আছে মনত ৰাখিবা এইটো দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট থিং টু নোট ওকে ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে मेटालिक स्फीयर ভিতৰত इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इतना सुधिसे जस्ट आउटसाइड दिस स्फीयर बी जस्ट आउटसाइड दिस स्फीयर माने कि माने आमी सार्फेस बोले धरलु सपोज एट दिस ओके पी बोले धरलु इटु ओ
So electric field at the surface just outside this sphere মানে suppose P ধৰি লো, so electric field E just outside, okay, just outside, that is at surface, okay, SURFACE, so at surface কিমান হ'ব E as বলে ধৰি লো, how much would be the value kq by re square, k is 9 into 10 to the power 9, charge is how much, charge কিমান দিয়া আছে 1.6 10 to the power minus 7, 1.6 into 10 to the power minus 7 divided by r or value 12 centimeter radius, so 12 into 10 to the power minus 2, okay, so it is multiply পাবা, you will get 10 to the power 5 Newton per coulomb, okay, electric field unit is Newton per coulomb. So electric field concept we have already studied in our previous chapter, আমি মানে exercise problem কৰিছো related to this, আমি chapter 1 already কৰিছো, okay, এটা chapter 2 related question হয়, so concept is from chapter 1 only. What is the electric field at a point 18 cm from the center of the sphere, okay, second case 2 হৈ গল, third case is like কি ওলাব দিছে চোৱা, so at a distance 18 centimeter, okay, let it be smaller, ইয়াৰ পৰা লৈকে 18 centimeter, okay, so electric field outside equal to kq by x square, sorry r হ'ব এইটো r square, okay, r square 10 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 7 divided by r কিমান 18, simple হয়, ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 4.44 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Is it clear? So তিনটা কেস সুধিছিল, তিনটা কেস they are asking 3 cases, we have already done this, okay, I hope you have understood, আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা. Let me move to the next problem. Next problem to আগবাঢ়ো. Next question to এনেকুৱা টাইপৰ, the question is like this, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad, 1 pico মানে 10 to the power minus 2 farad. What would be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half? The space between them is filled with a substance of dielectric constant K. Alright, so parallel plate capacitor দিয়া আছে, parallel plate capacitor parallel plate capacitor, এই capacitorটোৰ মাজত দুখন প্লেট থাকে, capacitorত এই মাজত কি আছে, এয়াৰ আছে, okay, এয়াৰ বতাহ আছে, আৰু ইয়াৰ capacitance কিমান, capacity মানে capacity হল 8 picofarad, মানে 8 into 10 to the power minus 12 farad is the capacity of this capacitor. Alright, what would be the capacitance? এটা সুধিছে কিমান capacitance হ'ব যদি আমি distance between the plate, suppose এই দুখনৰ মাজত দূৰত্বটো d, let the distance between this plate be d, okay, is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric, okay, তাৰ মানে কৈছে যে they are saying that suppose our capacitor becomes, means the distance between the plates of the capacitor reduced to half. Initially কিমান আছিলে d, initially it was d, now we have reduced to half, তাৰ মানে এতিয়া কিমান হ'ব d by 2, distance would be how much, d by 2, and suppose initially the area was a, initially area to a, okay, now also area is same, area we haven't changed but the distance we have changed. All right, now we know capacitance in terms of area, formula C equal to
এপসাইলন নট এ বাই ডি এণ্ড মোৰ অভাৰ তাৰ উপৰি ইয়াতে এটা ইয়াৰে ভিতৰত ডাইলেক্ট্ৰিক ভৰাই দিছে অ'কে ডাইলেক্ট্ৰিক so dielectric is a type of insulators only so dielectric K how much 6 okay they have inserted a dielectric তো মানে ক্যাপাসিটৰৰ মাজত আগতে কি আছিল before between the capacitor air was there okay বটা আছিল এতিয়া কি দিছে some dielectric constant some dielectrics they have introduced whose value is 6 okay আমি dielectric to K দি ডিনোট কৰো এতিয়া চোৱা এনে যদি তুমি ক্যাপাসিটেন্স ওলোৱা formula is K epsilon naught A by D for air okay বতাহৰ কাৰণে if you are considering let me write for air K is equal to 1 বতাহৰ কাৰণে K এর ভ্যালু 1 okay এই কারণে C2 কি হৈ যায় C becomes epsilon naught A by D K to আমি 1 এ ৰিপ্লেস কৰিছো এতিয়া চোৱা C dash হৈ যাব ইনিশিয়ালি ইটো আছিল okay এতিয়া আমি ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট এটা ভৰাইছো আৰু K এর ভ্যালু দিয়া আছে how much it is given 6 so এতিয়া হ'ব K into C epsilon naught A by D is how much 6 and this value is given how much capacitance is given 8 picofarad this is equal to 8 picofarad okay so Kc because this part is C so 6 into 8 K মানে 6 C মানে 8 picofarad তার মানে 48 picofarad 48 into 10 to the power minus 12 farad okay this is the value বুঝি পাইছা simple asile eko tan nohoy what would be capacitance if the distance between the plate is sorry one part I forgot sorry extremely sorry so eta distance to ami adha koribo lagibo because here they have given D is equal to D by 2 okay so kiman hobo etu D by 2 so 2 to uporot gol into 2 will come okay into 2 with this you multiply by 2 so how much you will get 96 into 10 to the power minus 12 farad or 96 picofarad okay extremely sorry for this okay so distance to adha area eke area yate area kotha ko mention kora nai so area me eke rakhim distance half kori disu area kotha mention koriche niki this space okay area kotha mention kora nai just they have told that space is filled with dielectric all right so this is the answer is it clear so I hope you have understood this আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট আছে কিবা কোয়েৰি আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা বা you will have my mail id you send me mail তোমালোকে মেইলও কৰিব পাৰা ঠিক আছে আৰু মই ইয়াৰে pdf format I will upload okay মই pdf to upload কৰি দিম okay thank you for watching